Float window. Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம நல்ல ஒரு வீடியோ பார்ப்போம். என்ன வீடியோ அப்படின்னா Audacityல எப்படி ஒரு plugins ஆட் பண்றது, ஆட் பண்ண plugins-ஐ எப்படி enable or disable பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க, நான் இப்போ காமிக்கிறேன். Folder view list. Adobe Reader XI2 of 13. ஓகே, நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்ச plugins-ஐ காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். 1. NVDA 7 of 13. T. List. வெயிட் பண்ணுங்க. List EC window. Items view list. Folders group. Items view list. S. Items view list. Software 9. Items view. A power software power on. A1 of 13. Items view list. Audacity Win 3.0.2 not selected 1 of 8. ஓகே, இந்த plugins-ல நான் வந்து டிரைவ் லிங்க் கொடுக்குறோம். நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க, ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, நான் ஒவ்வொன்றா காமிக்கிறேன். Audacity Win. FFmpeg Win 2.2.5xny 3 of 8. Landscape plugins Win 0. Lame V 3.99. Panram Pen Y 6 of 8. பேன் பண்ணுவோம்ல, லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்ட்டு சாங் பேன் பண்ற plugins இருக்கு. Panram Pen Y 7 of 8. Pseudo Stereo 1 NY 8 of 8. எல்லா பாட்டையும் ஸ்டெரியோ மாற்றக்கூடிய plugins இருக்கு. ஓகே, இதை எப்படி நம்ம ஆட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ வந்து நான் Audacity ஓபன் பண்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க. Float window. Folder view list. List A. Adobe Reader A. Power REC 3 of 13. A. Audacity 4 of 13. Pane panel. லோட் ஆகிட்டு இருக்கு, வெயிட் பண்ணுங்க. Welcome to Audacity. Dialog HTML window Audacity 3.0. Don't show this again. OK button. டேப் அழுத்திட்டு வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க. Audacity track view table. ஓகே, இப்போ Audacity ஓபன்ல இருக்கட்டும். திரும்பவும் this PC ஓபன் பண்ணிக்கலாம். Folder view list. Audacity 4 of R. Recycled T. List T. File Explorer. S. Software window. Items view list. Power software power REC V 1.3.6 A1 of 13. ஓகே, இப்போ வந்து A அப்படின்ற ஃபோல்டருக்கு நான் போறேன். நான் ஏன்னு வச்சிருக்கேன், நீங்க வந்து Audacity கூட ஃபோல்டர் வச்சிருக்கலாம். இப்போ அதுக்குள்ள போயிட்டு Items. நமக்கு என்னெல்லாம் plugins தேவைப்படுதோ அந்த pluginsலாம் காப்பி பண்ணிக்கலாம். பாருங்க. Pseudo stereo. Space not selected. Space selected. Panram Pen Y not. Space selected. Panram Pen Y not. Space selected. Lame V 3.99.3 plugins for Windows not. Panram Pen Y 6 of 8. ஓகே, நான் மூணு plugins நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் காப்பி பண்ணிக்கலாம். அப்படியே Copy file. காப்பி பண்ணி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்ல கொண்டு பேஸ்ட் பண்ணனும். ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்ல போயிட்டு அங்க Audacity இருக்கும், அங்க கொண்டு பேஸ்ட் பண்ணனும். வெயிட் பண்ணுங்க. இங்க பாருங்க. Items. Program data 8 of 12. Program files x86 7 of 12. ஓகே, ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் 86 ன்னு இருக்கும். அதுக்குள்ள போயிட்டு Audacity அப்படின்ற ஃபோல்டர்ல கொண்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. Items view list. Adobe not selected. A. Power soft. A. Audacity 3 of. Audacity. அதுக்குள்ள plugins அப்படின ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். Help not select. அதுக்குள்ள plugins அப்படின ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். கீழ டவுன் பண்ணி வாங்க. Languages 2 of. Modules 3 of 20. Nyquist 4 of 20. Plugins 5 of 22. ஓகே, plugins இதுல என்ட்ரி கொடுங்க. Items view list. FF. ஓகே, இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Paste. Progress. More details checked off. Fewer details checked. Copy. Skip button. Continue with automatic administrator rights button. ஓகே, continue with automatic administrator right கொடுங்க. Pause the operation. Cancel type. Do this for all current time. Continue with automatic administrator rights button. கேக்குறதுக்குலாம் மூணு plugins போடும். 3 டைம் கேக்குறதுக்கு எல்லாமே அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பர்மிஷன் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? Do this for. Continue with automatic.
Plugins window. Items new Okay. list. Panram NY77 of 131. இப்போ நம்ம plugins இங்க காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இப்படி இப்போ என்ன இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ Audacity ஓபன் பண்ணிக்கிட்டு Audacityல போய் எப்படி Audacityல போயிட்டு எப்படி நம்ம plugins ஆட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணுங்க. Wrong. Audacity. Track view table. இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபைல் மெனு ஆல்ட் பிரஸ் பண்ணுங்க. File submenu Alt F. Edit submenu Alt E. அப்படியே ரைட் அரோ பிரஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. Select submenu Alt S. New submenu Alt V. Transport submenu Alt N. Track submenu Alt T. Generate submenu Alt G. Effect submenu Alt C. ஓகே எஃபெக்ட் மெனு வந்து அப்படியே டவுன் அரோ பிரஸ் பண்ணுங்க. Add remove plugins. A1 of 52. ஆட் ரிமூவ் plugins இருக்குல்ல அதில் டபுள் டேப்னு வருது. எண்ட் பிரஸ் பண்ணுங்க. Manage plugins dialog. Select effect. X8 1950. இல்ல எல்லா பிளகின்ஸும் காமிக்குது. அப்படியே ஓனா டவுன் பண்ணிட்டு வாங்க. அப்படியே M1 X wave to அப்பார கொடுத்து வாங்க. wah vinyl vote triple tremolo transient tone tape SVF surround studio fade out stereo to mono step mixer split spectral edit. நிறைய பிளகின்ஸ் இருக்கு. நமக்கு தேவையான மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க. T tape delay one tone transient tremolo triple truncate valve vocal vinyl wah wave X8 1900 S sample ring mod sam tape SC shape shifter type single sinus slight smooth spec split step stereo to mono surround and SVF tape tape surround stereo to mono studio fade out stereo step split one spec smooth sliding sinus single sin type shape sample data. வெயிட் பண்ணுங்க நான் தேடிக்கிறேன். RMF ring mod rhythm delay 1T tape bit tone transient tremolo triple truncate valve 1000 wah wave S M stereo studio fade out stereo to mono surround and SVF stereo spectrum silent single silent shift shaper SC data sample RMF reset ring rhythm repair rate pointer plate pitch fade phaser pulse panning ramp Nyquist prop panning random state. ஓகே பேனிங் ரேண்டம் அப்படின்னு இருக்கு. இத panning ramp state. ஓகே பேனிங் ரேம் அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ இது என்ன பண்ணனும் அப்படியே டேப் கொடுங்க. Select all button Alt S. Select all. அடுத்து திரும்ப டேப் பிரஸ் பண்ணுங்க. Clear all button Alt L. Clear all. Enable button Alt E. ஓகே enable கொடுத்துடலாம். Space pressed list control list panning ramp state enabled. enable வந்துருச்சா? அப்படியே டேப் கொடுங்க. Disable button Alt D. disable. OK button. ஓகே கொடுத்துடலாம். Audacity track view table. இப்போ பேனிங் ரேம் ஆட் பண்ணிட்டோம். அது இன்னொரு பிளகின்ஸ் கூட ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன். File submenu select submenu. அதே போல ஃபைல் ஆல்ட் பிரஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே எஃபெக்ட் பண்ணி போங்க. New track generate effect submenu Alt add remove plugins. அப்புறம் டவுன் அரோ பிரஸ் பண்ணுங்க. ஆட் பிளகின்ஸ் வந்துச்சா என்டர் கொடுங்க. Manage plugins dialog select effect. Wave to வெயிட் பண்ணுங்க நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். Tremolo transto tape SV surround studio fade stereo to mono step split spec smooth sinus sync side sit shaper C4 SC tape sam RMF reset repair rate pot plug plate pitch fade phaser pulse panning ramp panning random state disabled. ஓகே பேனிங் ரேண்டம் ஸ்டேட் டிசேபிள் இருக்கு. அப்படியே டேப் கொடுங்க. Select all button. Clear all button Alt. Enable button Alt E. ஒரு ஸ்பேஸ் பிரஸ் பண்ணுங்க. Space pressed list control list panning random state enabled path C program files x86 Audacity plugins pan random. ஓகே இப்படியே டேப் கொடுங்க. Disable button Alt D. disable. OK button. ஓகே ஸ்பேஸ் பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸ்பேஸ் அல்லது என்டர் பிரஸ் பண்ணுங்க. Space Audacity track view table. ஓகே இப்போ ஒரு மியூசிக் இம்போர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். File submenu Alt F. Audacity track file select submenu Alt S edit submenu Alt edit menu redo file open select toolbar look it toolbar file name file open cancel button fold look in folder view unknown libraries 3 of Lenovo 1 D folder view list
N N5 on 41 S SRS FU S sound recorder S show 40 on S SRM S FU 10 on வெயிட் பண்ணுங்க, நான் folder மியூசிக் view இம்போர்ட் list பண்ணிக்கிறேன். N not 12 on 79 N Nabacam BGM 13 N no copyright folder view list S school bell S city 33 on 42 வெயிட் பண்ணுங்க, இம்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. importing MP3 files type city track view table city selected row 1 of 1 இப்போ இதை ப்ளே பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இதை கண்ட்ரோல் ஏ கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா select all நமக்கு தேவை உள்ள இடத்த மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் கண்ட்ரோல் ஏ கூட செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். select all அப்படியே ஃபைல் மெனு கொடுங்க. file sub menu alt F எஃபெக்ட் மெனு போய்க்கலாம். edit sub menu alt E ஆல்ட் பிரஸ் பண்ணிட்டு ஃபைல் மெனு வந்துட்டு அப்படியே ரைட் ஏரோ பிரஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. select new track tracks generate effect sub menu alt C அப்படி எஃபெக்ட் கீழே டவுன் பண்ணுங்க. add repeat class amplify auto duck bass and treble change pitch change speed change tempo click removal compressor distortion echo fade in F5 fade out F6 filter curve graphic EQ invert I19 on 5th louder noise with normal pulse phaser repair repeat revert sliding trunk wow adjust clip cross delay high pass carrier limit low pass noise notch panning ramp P44 on நம்ம 54 ஆட் பண்ண பிளகின்ஸ் இருக்கு. ஆட் பண்ண பிளகின்ஸ் இருக்கு பேனிங் ரேம், சரிங்களா? இல்ல சார் ரெண்டு பிரஸ் பண்ணுங்க. start position edit blank -10 selected இப்போ ஸ்டார்ட்னா பாருங்க, இப்போ எங்க இருந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் உடனே slider 0 ஸ்டார்ட் பொசிஷன் அப்படின்னா வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகணும்னு கேட்டிருக்கு. end position edit select slider 100 எண்டும் அப்படிதான், எங்க போய் முடியறது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போய் முடியணும்னு இருக்கு. manage button alt M மேனேஜ் preview button alt P ப்ரீவியூ பாப்ப எப்படி இருக்குன்னு நீங்க ஹெட்ஃபோன் போட்டு யூஸ் பண்ணா தான் பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் இப்போ லேப்டாப்ல வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. இதுக்கெல்லாம் நம்ம பேன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெட்ஃபோன் போட்டு யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் ப்ரீவியூ பண்ணி பார்க்குறேன். space press இப்போ வேற லெவல் இருக்கு சூப்பரா. இப்போ dialog panning பாத்தீங்கன்னா dialog where இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ வெளிய விட்டுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா cancel debug button alt G OK button ஓகே ஸ்பேஸ் பிரஸ் பண்ணிட்டா space வெயிட் பண்ணுங்க. city track view table city selected row 1 of 1 இப்போ நான் ப்ளே பண்றேன். இப்போ ரைட் காதுல கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப லேட் ஆகும். ஏன்னா நான் வந்து எதுவுமே செட் பண்ணல, எண்டும் செட் பண்ணல, ஸ்டார்ட்டும் செட் பண்ணல. நம்ம எண்டும் ஸ்டார்ட்டும் எவ்வளோ நம்பர் கம்மியாக செட் பண்ணுறோமோ, இப்போ வந்து எண்டு வந்து 50% வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் மட்டும் கம்மியாக செட் பண்ணியிருந்தோன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்த காதுக்கு மூவ் ஆகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நம்ம வைக்கிற நம்பரை பொறுத்து இருக்கு. நம்ம ரெண்டுலேயுமே கம்மியாக வச்சோம்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்கும். இப்போ நான் செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது எண்டிங்கில் ஸ்டார்டிங்கில் 50 இருக்குது, எண்டிங்கில் 100 இருக்குது. அப்படின்னா மெதுவாக தான் மூவ் ஆகும், சரிங்களா? நம்ம வைக்கிற நம்பர் பொறுத்து தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இந்த எஃபெக்ட் வேணாம் அப்படின்னா file sub menu alt F ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு edit sub menu undo panning ramp control அப்படியே ஒரு menu அப்பரை 1 of ப்ரெஸ் பண்ணி 17 அது பேனிங் கொடுத்துட்டா city track view table இப்போ city பேனிங் selected row 1 of 1 பார்த்தீங்கன்னா பேனிங் இருக்காது. ஓகேவா, க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். close C save changes நோ கொடுத்துடலாம். no button alt N Audacity system close rec background form ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நெல்லை செய்து பாய்.